Vuna labajalile nami mbilo ngibonile imizamo ngiyendile namaphutha ngiwendile vuna labajalile nami mbilo ngibonile nemaphutha ngiwendile Nami Enoch Ndlovu ngihlala kaBhokweni eNkohlakalo Trust. Ngiqale ngokusebenza before ngibuya ngivula ifamily yami. Bengishayela amabhasi eWitbank eDouglas Colliery. Ngabe sengiyayekela umsebenzi ngatiyekelela. Ngicabanga ukuvula ibusiness store. Ngabe ngifika ngavula ibusiness store yahamba kahle. Kwathi la ku 2000 kwaqala kufika la abantu bokuhamba ibusiness yangasahambi kahle. Ngaqala ukuthengisa inkukhu ngithenga kulomnye umlungu Clan Stefan Rumsberg eOakland Estate. Ngithengisa inkukhu ngibona ngathi kahle ngithengisa inkukhu kwathi ngo 2016 kuFebruary wafika wathi wayivala icompany yakhe ngithenga kuwe leti nkukhu. Ngaba nenkinga manje ukuthi ngoba mina ngikwati ukufuya inkukhu bengiyithenga lekuwe kufuna ngende njani. Ngaqala kancane kubuta kulabanye ngihamba ngibuta kulabelungu. Ngihamba ngibuta kulabanye bangitshela ngaqala kancane. Kwathi ngo 2016 lokho ngisahluka kakhulu ngaqala inkukhu leti 200 manje wafa 98 manje la ngibe ngakwati ukufuya inkukhu. Ngabuta lomnye baba ngikhohlwa wasemalayinini wathi wakamona. Wathi baba ngicela ukubona le space sakho kanti bengifiyela la bengende khona icrash. Wafika wathi hayi lenza uyakhe ivalekile. Mawufuya inkukhu la space sibe open. Inkukhu ufuna hlala enzaweni la ithola khona moya kube nesikhathi la ivalela khona. Ngaqala ngena njalo. So namuhla senithi 70 leti ngu4 5 ngami. 3 bafana bese kuba nemngami bese kuba ngimi. Kama lami ngikafesto uqale ukusebenza la kaBhokweni this year. La kaBhokweni ukufikisa iforex ngene ama practicals. Last year then this year wanithatha wangenda permanent. Ayosebenzela la school farm store. La sekuthi la kaBhokweni konithatha I first scope in the financial management before the COVID-19, before the corona lockdown, so for February. Then we started to similar insurance and got battalion to me. And the Aralia Zamwa minus the any deductions. And then Nayalo Gena LV or Formula LV. You see that C3 Yena 7 exchange. Puma 5, but no one Puma for 10. So then every video, Puma C3 or Formula 1, Monday to Sunday, set to the latest opening for our Maroma 7 and Ministry 2. Korea put it at 7 this year, Wukuza, Tuluku, Lete Macroela, Lete Malias, Lete Matan. Because they're going to be 2 weeks. And more expenses for that Tingu tishenje nalabanye kubukeka kuthatha sithi mara tingu tingasisa phambili ngoba abantu bayidzinga inyama every day. Kufuna ukudla inyama and ngento lebayibonako ayi fresh lenkukhu bayibona futhi ukuthi isukaphi. Ubuthe ngo 2020 ngacabanga manje ukuthi mara lete macanza ngenda njani. Ngakhuluma nalaba ngithenga lamanje khona. Bangitshela ukuthi akusinkinga manje inkukhu leti atifana naleti uzofika namuntu uthi ufuna njwe. Lithatha isikhathi. Ungahlanganisa usho ukuthi ungathola nini. Babe sebanginika lete macanza. This ngo 2020 January bengifaka lete macanza. Company yami isikhombisa farm start. Leti lete macanza as much macanza leti utithenga tina 18 weeks. Yaqala khipha macanza nga 18 weeks. Leti nkukhu leti inkukhu ngayinye ikhipha icanza linye ngelanga per day ikhipha 1 icanza. Hayi ukuthi inkukhu ikhipha 2 macanza kuthi inkukhu ikhipha linye icanza ngelanga. So njengoba tingu 100 dingineka macanza la 100 ngelanga until ngakusasa. So leti nkukhu leti ngayinye inkukhu
mawithenga kulo 18 weeks ikosta 105 rand ngayinye mara mayifika la kuwe seyaqala kubekela mhlaba itinkuku leti tithatha 1 year 15 months then suyatikhipha kungena letinye letinyuwa ngiko nyalo lengibhizi ngako ngisebenza kahle inkinga lenayo vele ngiyile abantu labangisizayo ngoba sengigugile sengimdzala manje but labantu engisebenza nabo ubona basesebasha and balidzinga usito kakhulu nami nje ngiyazama nje munye kulomnyaka ngimthathisa license ngemali yami ngizama ukuthi ngoba umuntu lomusha akhona kuba ngcono aphila impilo lekahle labantu nje engisebenza nabo ngiyafisa kwangathi uma ngabe imisebenzi nalabanye labafana nabo umuntu ngobasebenza kuwe babili bathathu zama ukuthi lo munye umendele lokukahle abone naye ukuthi amendele nabo nje nyalo kunalabe ngibayisa khona ngoba phela mina ngithi angikafunzi kahle vela ngayi esikoleni so bona ngiyazama ukuthi kunema class somewhere kunema pharmacy day ngiyabathwala ngibamikise lapho ukuthi abaye bayofunda nje munye bekahambile last way eDurban munye bekangala kubo Pilgrim Rest ngala kubo Grasscock for 2 weeks so ngisebenzisa imali yami lele incane lengithola ngizama ukuthi akusishare nabo ukuthi abantu babethu ababone ukuthi imali akusikuthi ufuna usiyofuna umsebenzi nawo umsebenzi ungawakha ngizama nje ukuthi lo msebenzi langabe uyakhula bathembeka nabo bangachubeka kulo msebenzi singakhona ukuphilisa sikhona nokuphilisa nalo mphakathi lesihlala kuwo lethi kubheki ngalani iyagula 1 2 3 4 ngale kwayile le skeletal diseases ikinyawo takhona takhona kusuku selen lethi ngathi isiba takhona dithikile negambora so lo mutha zanga unatha ati 14 noma igambora sifanga ati 14 then le ayiboni ne blindness then le unale siprofesi bika ukuthi uyiphase then sikubeka ngalana tokhula khona mara tokhula kancane kancane lokhu bekuthatha 2 months ukuthi kukhule but lethi tokhula ngalo 42 days letinkuku leti manje njengoba setingaka njengoba besuka letinkuku leti tinkuku titsala tidle starter tidle igrower tidle ifinish njengaleti setidla manje ifinish sekuthi manje lethi setiqalile nje tiyathengiswa manje hlanganisa 6 weeks yathi timetable nayo lapha nyalo lethi setinkuku tenyama supply nje ngiyacabanga kusukela kusasa aqala abuya atithenga lethi setinkuku tenyama inkukhu nje kahle kahle nathola inkukhu lethi right after 42 days 6 weeks inkukhu seyinyama iphelele bantu labafuna kwenta umsebenzi we-farming and umsebenzi we-farming awupheli kahle kahle ku-farming manje ngabakhuthaza ngako nje abayekele ukuthi sonke isikhathi funa bophethayi sonke isikhathi kumba gcola ibhuku lokudura ku-farming lokhu akubona uma off ushayisile emsebenzini dinikete nje isikhathi i-farming ufuna ukuniketa isikhathi semsebenzi i-farming njengama ngivuka ngithi ngivuka ngo-8 ngohlola lethi 70 sinathi fika ngenda show mina ukuthi ngiyathi ukuthi le ndawo sekunjani mapashayisa ngo-5 kungena mina ngo-5 mina nje ku-farming ngigcina ngo-10 ebusuku ku-check up lona ndami kustikade so nalomunye lafuna kuya ku-farming and ku-farming yes imali uyithola kancane kodwa uyithola isikhathi lesidze ngeke kwenteke bathi abantu bangadudi inkukhu so bantu sebakhuthaza kakhulu ukuthi kwangathi singabuya sifuye inkukhu noma nabatingulube tinkomo timboti nje mina next step level enyakuso manje ngisafunda tingulube ngifuna kuya ukuthi imboti manje imizamo ngiyendile namaphutha ngiwendile vuka labajalile nami impilo ngibonile nemaphutha ngiwendile anginolala mna makusile ngoba udova